welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. There is a new twist to Sidney Knight's death case. On Wednesday, Sandeep Knight, father of late Sidney Knight, said that he has given clues to the police, but the police are not investigating the case properly. He has further urged several leaders and people not to politicize his daughter's death, rather fight and give her justice. खबर सांगता जे आमचे मोबायलान कितें आसलेलें तें आमी सगळें तांकां दिलां तेंच्यांनी म्हणून आजून तेंचे कितेंच आमकां येवंक ना आजून कळ्ळें तुका पोलिसांनी तुमकां न्याय दिवंक ना तेंचे आजून पासून आमकां कितें दिना एक ते सगळे जाण म्हणटा कांयच ना म्हणटा वयता थंयसर कांयच ना म्हणटा म्हणल्यार तुमी रानांतल्यो बडयो सोदून हाडपी आनी आमी पेपरार पळोवपी मनीस आनी आयज आमचे हेचे बिचाचेर हेजे व्हडले चेडूं म्हाजे बिचाचेर हाडून उडयला ते तांकां दिसना पूण तुमकां दिसता न्याय मेळटलो काय ना अशें दिसता तुमच्या मनांत तेंच्यांनी फुडें सरल्यार कित्याक न्याय मेळना न्याय मेळाकूच जावो ते कितले दीस लागो पूण न्याय मेळाकूच ना ती कार्लेट त्याच्या कितल्या दिसांनी न्याय मेळत नासलो कितल्या दिसांनी तरी तेजो सोदून काडून तेजो लास्टाक न्याय दिला काय ना म्हणजे तुमकां न्याय मेळटलो न्याय मेळटलो हे सरकारानूय फुडें येवंक जाय कितें बोबो मारूंक आं हांवें जेन्ना बॉडयेचो स्टेटमेंट दिला आनी बॉडी तेन्ना पोस्टमॉर्टम येल्या पळय आमकां तेणी 4:45 मेरेन 4:30 मेरेन थंय बसून म्हाजेच कडेन तेणी डेथ सर्टिफिकेट दिल्या आनी तो हे दिवंक ना टेस्ट हेचो रिपोर्ट दिवंक ना फक्त कितें ग्लॅन दिकलो आमगेर येयल्लो म्हाका हात दिवपाक तेन्ना ते म्हणूंक लागलो तेणी सुसायड केल्या आनी ते आपणाक पेपरा आपले कडेन कितें आपूण हाडला अशें म्हटलां म्हणजे खाली पोलिसाचो जो स्टेटमेंट तो तुमकां सांगला तेणी अच्छा सो डेथ सर्टिफिकेट तुमकां तेंच्यांनी हाडून दिवंक ना जेन्ना हांव म्हाज्या फॅमिली व्हरान ती बॉडी म्हाजीच काय कितें ती हांव पळयतलो आसलो म्हाजीच काय कितें बेकायदेशी व्हरान ती टॅम्पोन तेंच्यांनी बॉडी दवरल्या कित्याक ती बेकायदेशी कित्याक व्हरांक नाका आसली ती हांव सांगता की तेका पॅन्ट ना तेका वयर जॅकेट घातली तें जॅकेट ना आनी ती बेकायदेशी बॉडी तांकां हात कशे येयले व्हरपाक म्हाजें चेडूं ना जाल्यार म्हणून म्हाका दुख्ख जाला म्हणून हे राजकारण कशें कोणीच करूं नाका आयज न्याय दाखय हे सरकारान सुद्दां न्याय दाखोवचो असो BJP सरकार आतां फुडें येवंक जाय सगळ्या लोकांक धोको बसलेलो आहा कित्याक आयज लोकांची भुरगीं अशी बशींनी जावं कित्यान वयतात आयज तो ह्यो न्याय दाखयात तर आयज BJP सरकार आयज आसा असो लोकांक दिसानी की सरकार नाल्यार लोक कितें म्हणटलो हे सरकार असोच लोकांची मर्डरी सगळे पचयतात म्हणून अशें जातलें तें दाखोवन दिवं नाका राजकारण करूं नाका तर तुमकां आयज नाल्यार आयज काँग्रेसीक आयज वालोर आसतलो जावं आम आदमीक आयज वालोर आसतलो आयज तुमचे इतले तुमी डेव्हलपमेंट केले आख्ख्या गोंयान डेव्हलपमेंट केल्या म्हणून सगळ्या लोकांक कळटा की BJP ही बरीच म्हणा पूण हे राजकारण तुमी सगळे मर्डरीचे केल्ले आसात म्हणून आयज आमकां दूख व्यक्त म्हणून हेचो न्याय जावो. The Goans are very upset over the recent death of the young girl Sidney Knight at Kalangut Beach due to drowning, especially the women. On Wednesday, Balansai Court President Auda Vegas, speaking to HCN exclusively, said that she has written to the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who is also the Home Minister of Goa, to make sure justice is given to Sidney Knight. She has demanded to form a special police task force into Sidney Knight's death investigation case. Sidney Knight death case has upset all over Goa, has caused shockwaves. And I have been working with women and children for the past 30 years. A medical board of doctors also has to exist so that detection takes place. This is what I have humbly written to the CM from my experiences of working with women and children for the past 30 years. And there are many, many more cases, but I can't send all those cases to him. In fact, each and every one of the 16 cases murdered by Mahanand, whom I personally spoke to, I asked him how he killed the girls. And he has told me that each and every girl is strangulated first with a dupatta, with her own dupatta. And therefore, if police do not preserve viscera and other things, the DNA cannot match with even a bone piece found later on. In fact, near the tunnel, I remember we had found one bone, small bone, but there was no DNA to go by.
and therefore the case had to close. So this is what I have written to the Honorable CM in the case of Sidney Knight. Okay. We are all women upset here. We want to know what has happened to Sidney Knight, how she landed bare-bodied on the beach. And one more thing, I am requesting from your channel, all people in Goa, please do not disclose the identity of the victim. I have seen people taking political mileage out of a tragedy. I think that should be avoided. It is human to avoid that. We are encroaching on the dignity, even in death, of the victim. Several Goans are fighting for justice for the young girl who allegedly drowned and died at the Kalangut beach recently. The family of the deceased, along with several Goans, have come out with candles in a silent protest demanding justice for her daughter, the Goan daughter, Sidney Knight. Another candlelight silent protest was held in Bulletin. Several Goans are fighting for justice for the young girl who allegedly drowned and died at the Kalangut beach recently. The family of the deceased, along with several Goans, have come out with candles on a silent protest demanding justice for Sidney. Another protest of candlelight was held in Bulletin. Goa has united with candles demanding justice for Sidney. आनीक एकूच आमी मागता जरी तर गोंयच्या पुलिसा लागीं ही केस सॉल्व करूंक जायना विल डिमांड अ CBI इन्क्वायरी फॉर दिस केस. तर आमची मागणी आमच्या देवा लागीं चालूच दवरुया. आनीक दुसरे वाटेन आमचो आवाज आमी बंद करचो न्ही. आमचो आवाज आमी उदीक मोठ्यान करुया. आनीक ही सुत्रां उलोवन हांव म्हजें इलानशी चिंतनां जी हांवें आमचे पयलीं सभे मांडोली तुमचे मुखार दवरतां. The Congress bloc in Fatorda receives a jolt when the bloc president Piedat Narona and convener Joseph Silva joined the BJP. The exodus has political significance in Fatorda. Silva said that they were against the Congress trying to align with the Goa Forward. They also accused GPCC President Girish Chodhankar for not supporting them in their efforts to defeat the Fatorda MLA Vijay Sardesai in the next elections. आता BJP येवपा रिजन तुमकां सगळें खबर आहा की काँग्रेसी आतां कितें जालो कडेन आतां काँग्रेस आमचे लिडर आय ते सगळे सेल्फ इंट्रस्टाचेर आय. आमी जाय तो इवन हांवें गिरीशा फोर्स केलो बाबा तुमी फातोर्डा कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. ओ गिरीशा तर इंट्रस्ट आहा जाल्यार कितें तें सांगाय आमकां तूं बसता जाल्यार सांग. पूण गिरीश 2 वाड्यांचेर पांय दवरून आसा. सो कितें जाता आमकां फातोर्डा लिडर ना जालो. आमकां कोणूच ना. फाल्यां तर आमचेर कोण एलिगेशन घालता फाल्यां आमचेर कितें प्रॉब्लेम करता आमकां कोणूच ना लिडर हें करपाक की बाबा आमकां कितें सेव कर वो कितें आमकां हेल्प कर म्हणपाक वो कोणाची काम कर म्हणपाक फातोर्डा लिडर कोणूच ना. तुमकां लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना हांव कंटेस्ट करतालो तुमकां खबर आहा विजय सरदेसायन आपल्या मनशान धाडून म्हजी एटॅक केलो. इवन ते टायमार पासून म्हाका काँग्रेसीक कोणी एकट्यान पासून येवन सपोर्ट करूना. इवन देन इतलें जावन पासून आमी काँग्रेसीचो झेंडा उबो दवरलो फातोर्डा. आमी लास्ट टायम टिकेट हाडपाक आमी काँग्रेसीची आमी झगडले. इतले पासून तेंच्यांनी म्हाका लास्ट 5 मिनिट्सां मध्ये तेंच्यांनी म्हाका ते बी फॉर्म दिल्ले आनी नॉमिनेशन ते पासून तेंच्यांनी विड्रॉ करपाक लेटर दिल्ली. ओन्ली थिंग ते टायमा भायर गेले म्हूण तें आमचें साल्वार जालें. सो इवन देन तें जावन पासून काँग्रेसीन आमकां सपोर्ट करूना. बरें आमी विसरले म्हजेर एटॅक केलो काँग्रेसीन कांय एक्शन घेवना ना म्हूण म्हाकाय सपोर्ट करूना. इवन तें जावन आमी विसरले तरी पूण आमी काँग्रेसी सांगलें बाबा आमी तुमचे बरोबर आहाय
आमी मुखार व्हरया म्हण हाडटा. पूण कितें जाता काँग्रेसी मदें तेंचे मदें पडना. दिगंबर बाब विजयाकू एलायन्स करपाक सोदता. आतां तेंचे मदें गोंधळ जाता आनी हांव एलायन्स एक्सेप्ट करपाक तयार ना फातोरता. कित्याक खंयचेय बाबतींत हांव विजया कडेन एलायन्स करपाक हांव तयारूच नासलो. सो ते कारणां लागून हांवें काँग्रेस सोडली. इवन हांव काँग्रेसी आसतना केन्ना कोणाचें काम करपाक, कोणाचें आमचे फातोर्डा लोकांचें काम करपाक हांव दामूक हेल्प करतालो आनी स्ट्रेट अवे दामू एक फोनाचेर मुगेलें काम करतालो. सो ते बाबतींत हांवें चिंतलें आतां बाबा दामूकूच मेळोन एटलीस्ट फातोर्डा लोकांक, कित्याक आमगे एसटी लोकांक आयज पासून इनजस्टीस जाल्ले कडेन फातोर्डा एसटी लोकांचें कांय जायना. जितले MLA येतात चड करून विजय सरदेसाय फक्त एसटी लोकांक उजार करता आपल्या मतलबा लागून. आनीक वोटां एकदां मेळ्ळी तो समजता एसटी लोकांक थोडे पयशे दिले आनी तेणी म्हणलाय बीन लास्ट इलेक्शनाक तेणी म्हणलां एसटी लोकांक कांय न करपाक ना, इलेक्शना टायमार पयशे दिले एसटी लोक फुलता वोट मारपाक आपल्या. सो ते कारणाक लागून आमगे एसटी लोकांक सेव करून आनी लोकांक कितें तरी काम करपाक लागून हांव आयज दामू जॉयन जाल्लो कडेन आहा. Locals of Talegaon are up in arms over the constant delay in taking action over the construction of a concrete wall along Waingini Beach. Now the GCZMA has called for yet another personal hearing into the matter on Thursday afternoon. The construction of the wall was completed towards the end of May despite protests against it and complaints filed with the authorities when the construction work had begun in April. There was an inspection done two inspections done in April, after which the expert panel noted that violations were being committed and a show cause notice was issued to the concerned party by the GCZMA. After that, the GCZMA had a hearing for the show cause notice. They delayed those hearings multiple times, which allowed the wall to be completed. Finally, when they had the hearing, they said that they need more information and a decision was deferred. Then we received a letter in the starting of June telling us at the end of June, there would be another inspection. Finally, that inspection happened with the the additional collector. And till date, now today is the 18th of August. From 28th June, when the inspection happened, till 18th August, we have not received a report about that inspection. We have not received any plan of action from GCZMA with regard to the show cause notice. And the show cause notice is issued in the starting of May. Till now, no action has been taken and we've not received a plan of action. So we are very surprised to come to know that, we are being called for another personal hearing on the same matter. And the email that we received on this subject about the personal hearing has no mention or timeline of anything from the beginning of May till date. It just shows the second inspection of April, 23rd April. And then after that, now they're saying that a personal hearing will be held on 19th August, that is tomorrow. Between that, there is no mention of what all has happened. So we are very shocked, surprised, and disappointed with the body. Now the residents from Gogol have raised their voice over the illegalities taking place in Children's Park in Gogol, Margao. The Children's Park in Gogol comes under the Margao municipality, but looks like the municipality have turned a blind eye towards the park. Locals have alleged that there are a lot of illegal activities going on, and this park has become a hotspot for illegalities and alcohol parties. कॉन्क्रीट जंगल खूप जाल्लें आसा हांगा, पूण कशें आसा की लोकांक खेळपाक असो जागो सगळे सादारण मनीस मिडल क्लास फॅमिली आनी बिलो मिडल क्लास हे भुरग्यांक मोठे मोठे कॉम्प्लेक्स हे परवडनात. तेका लागून तांकां एक बरो असो पार्क जो खेळपाक मेळटा तो गोगोळ गार्डन. पूण आज परिस्थिती अशी जाल्ली आसा हांगा की गोगोळ गार्डन फॉर द पास्ट 10 years आय एम सीइंग दीस, इट इज कम्प्लिटली नॉट मेंटेन्ड. म्हणजे हांगा कम्प्लिटली अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की स्ट्रक्चर आसा तसोच आसा, फक्त गार्डनर येतात आनी गार्डनर आपले कर्तव्य जे आसा ते करतात. सो म्हाका आज आव्हान दिवपाक जाय मडगांवचे म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनान एक दीस हांगा येवचें आनी हांगसरली परिस्थिती मातशी पळोवची. दीस प्लेस नीड्स अ 24 hours सिक्युरिटी पर्सनल. हांगा जर एंटी सोशल एलिमेंट्स जर चालू आसा जाल्यार म्युनिसिपालिटीन आनी सरकारान हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसा. दीस प्लेस इज अ थ्रेट टू द सोसायटी. दीस प्लेस इज अ थ्रेट टू द यंग चिल्ड्रन हू कम एंड प्ले हियर. We cannot live in a society, in a city, in a park like this. 1988
हेजें इनॉग्रेशन जाल्लें जे आमी बोर्ड दिसती पडटा हांगा. सो दिस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द म्युनिसिपालिटी, फॉर द मडगांव म्युनिसिपालिटी and the ruling MLAs here for this to renovate this park so that public जो आसा तांकां हांगा येवन बसपाक एक जागो मेळटलो, भुरग्यांक एक खेळपाक एक जागो मेळटलो आनी इंटॉक्सिकेशन जे करपी लोक आसा हांगा मस्ती जे करतात लोक तांकां हांगासरल्यान धांवडायचे. तुम्ही हांगा काम करता, गार्डनान काम करता. हांगा लोक कितें सोरो बिरो पिता आनी कितें कितें करता न्हू येवन पोलीस एक्शन घेईन. आनी सेक्युरिटी आसा हांगा? सेक्युरिटी ना, सांजचे येता खंयचे. सांजचो येता? हय, सांजचे 6 नंतर येता. हा, बट हांगा दिसाचे खुबश्यो गोश्टी घडटा न्ही नाकाशिल्ल्यो. हय. हा, तुमी कितें काम करता हांगा? हे तण काडपाचे, झाडू मारपाचे, आमी जायते वर्स जाली. हा, म्युनिसिपालिटीचे येते. With the potholes, now the roads in Nashtala are bad due to the ongoing drainage work. Locals from Nashtala have raised their serious concern towards the drainages being opened along the roadside, which has resulted in a lot of inconvenience for the locals and commuters. Now they have demanded for proper roads. हे खणला पळय हे बेगीचे बेगी बंद करचे, कित्याक लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो सुटाना हांगासर. हांगा रातचे प्रॉब्लेम जाता. रातचे फुडल्यान जर गाडी येत जाल्यार दिपका जाता. मेन म्हणल्यार लोकांक दिश्टी पडनासले होणको आसा म्हणून तो. सो बेगीच्या बेगी हे हांगासर बंद करचे. हे सायडीक होणको पडले, ह्या गटर आसा, कळ्ळें न्ही. एके सायडीक टायर भितून पडटा, कळ्ळें न्हू. असो जर जजमेंट हे सायडीन करून गेलो जाल्यार हे सायडीन म्हणून टायर भितून पडूंक शकता. सो हांगासर कितें तरी हे हांगा खणला पळय ते कितें तरी करपाचें, पॅक करून उडोवपाचें. कितें आहा तें पायपा बिपा कितें करपाचें तें करून तेंच्यांनी काम आपलें कवर करपाचें. अशें लोकांक त्रास करून दवरपाचें ना. इतलें कित्याक आतां पावसाचे दीस, कळ्ळें न्ही. ताका लागून लोक येता वयता, ट्रॅव्हलिंग करता हे सायडीन, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी येता वयता. मातशें प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता की हे बेगीच्या बेगी कितें जे हांगा पेंडींग दवरला पळय ते कवर करपाचें. एक म्हयनो जालो जवळ जवळ आनी हांगा ऑलरेडी 2 एक्सिडंट जाल्ले आसा. हितून मागीर 2 भितर एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी खूब त्रास जाता लोकांच्यो. साईनगर हॉर्टिकल्चराच्यो गाडयो येता त्यो पासून वचना, तांकां बाबड्याक बस स्टॉपार खाली करून वयचें पडटा. पण हांव मागता ग्लॅन सरा कडेन की इनिशिएटीव घेवची आनी हें मातशें बेगींतल्या बेगीन करून लोकांक सुविधा करची म्हणून. कित्याक खणला ते तो ब्लॉकेज आहा म्हणटालो, ड्रेनेज ओपन करी तेन्ना ताका ब्लॉकेज गावलो. पण कळला खरें, पण इवन PW हेजे सादो रोड कटींग करता जाल्यार PWDची NOC लागता. पण तेणी विदावट ते PWD म्हणटात आमकां सांगिल्लें नासतना रस्तो खणला, ते आमी कितें एक्शन घेवं. Once again, the state will witness heavy to moderate rainfall during the next 48 hours, says the IMD. This is the low pressure areas lies over the coastal Odisha and adjoining northwest Bay of Bengal, which will move towards the northwestwards during the next 48 hours. And now we end this bulletin with a cartoon of the day image. That's all we have in today's news bulletin. For more updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN. Follow us on Twitter and Facebook at Ofaraldagoa to stay alerted. Until then, goodbye and take care.